Hello everyone. So let us continue our discussion in KontextB2.1 Kurzbuch und Übungsbuch. Now here we have at page number 111. There's a very important topic. Die Geschichte der Digitalisierung is given. So now what we are supposed to do? Verbinden Sie die Sätze 1 bis 10 und ändern Sie dafür die unterstrichenen Satzteile. So we have to change them. Mit den Vorgaben rechts, whatever the instructions are given here, schreiben Sie die Sätze so, dass ein neuer Text entsteht. Okay, so you have to write the sentences and we have to form a new text. Okay, so Vorgabe oder Vorgaben, which means the guidelines. So should start with the vocabulary as well. Einheit 2, die Vorgaben. Guidelines oder Specifications. Die Geschichte der Digitalisierung, Digitalization, die Digitalisierung. Geschichte ist Story. Seit dem Jahr 2011 sprechen wir von der Digitalisierung der Arbeitswelt oder der Industrie 4.0. Aber was bedeutet dieser Begriff konkret? Okay, so concrete means specific oder specifically. Specifically. So we will write the sentences again. So damit ist der intensive Einsatz digitaler Technologien in der Arbeitswelt gemeint. Dieser Einsatz digitaler Technologien verändert auch die Gesellschaft. Okay? Damit with it ist der intensive Einsatz. Einsatz means deployment. Okay, so intensive deployment there. Of digital technology in the ARBEIT world. Okay, gemeint. Gemeint, okay, the gemeint is gemeint is like meant with it. What is meant? That intensive deployment of digital technology in the work world. Okay, dieser Einsatz, this deployment of digital technology verändert auch die Gesellschaft. It changes the society. Let us restructure this sentence. So damit ist der intensive Einsatz digitaler, this is your Technologien in der Arbeitswelt gemeint. Okay, from this what is meant? That there is an intensive digitalization, deployment of digital technology in the work world, der auch die Gesellschaft verändert, which also changes the society. Okay. Doch was macht diesen digitalen Wandel überhaupt möglich? Okay? Welche Voraussetzungen braucht man für diese Veränderung? Okay, so let us write, the first word is bundle. Bundle. Bundle, dear bundle, which means transition or change. Then we have überhaupt,
means anyway or generally. Möglich, possibly or possibly, yeah. And possible or possibly both is correct. Okay, so another one is welche Voraussetzung. Die Voraussetzung, which means requirement. Braucht man für diese Veränderung. So which sort of requirements one needs for such changes. Okay, und and dafür is there. Okay, yeah. Okay, so they both are questions. Yeah. Okay, so Doc, was macht diesen digitalen Wandel überhaupt möglich? So what anyway they make it possible. Und welche Voraussetzungen, ja, braucht man dafür? Next sentence. Einen ersten Computer entwickelte 1937 der deutsche Ingenieur Konrad Zuse. Okay, so first computer was discovered. Das erste Modell von Konrad Zuse sah eine Rechenmaschine noch sehr ähnlich. Okay, Rechenmaschine are the like kind of, you can say, calculating devices. Okay, Rechenmaschine. You can call them tabulator or calculator. Yeah. Die Rechenmaschine, tabulator, yeah, or calculator. Okay, so let us build it. Einen ersten Computer entwickelte der deutsche Ingenieur Konrad Zuse sein erstes Modell sah eine Rechenmaschine nach sehr ähnlich. Ähnlich means similar oder similarly. Then fourth, der Rechner war schneller als andere. It was quicker than other. Der Rechner verwendete eine neue Computersprache. So while we have to use and then demonstrative pronomen. Okay. Der Rechner is also an another word we use for computer. Der Rechner war schneller als andere, weil
Dieser eine neue Computersprache verwendet. Verwendete. Okay. Der Rechner. Rechner is synonymous to computer only, so Number 5, man konnte den Rechner programmieren. Der Computer konnte Aufgaben mit Hilfe von Kombinationen aus den Zahlen 1 und 0 sehr schnell bearbeiten. So I think this is something everybody knows, 1 and 0 combinations are there. Seitdem, okay. So we have to use Personalpronomen, seitdem und Nebensatz. Okay, let us write. Man konnte den Rechner, den programmieren, seitdem I think there would be seitdem, okay, Nebensatz, comma is there. Ein Moment, seitdem, and we have to use seitdem and Nebensatz and Personalpronomen, okay. Let's just check it out, okay. So what else we can write here? Okay, seitdem er, okay, seitdem, if there would be a comma, then yes, seitdem er Aufgaben mit Hilfe von Kombinationen aus den Zahlen 1 und 0 sehr schnell bearbeiten konnte. Number 6, we have to use Swaraba. Schon bald folgten weitere Geräte wie das Modell Z4, der neue Computerrechner, ähnlich wie unsere PCs heute. Leider war dieser Rechner immer noch riesig. Okay, there is one word that is riesig. One should note down. Riesig means huge or enormous. Huge, enormous. Schon bald folgten weitere Geräte wie das Modell Z4 or Z4, okay. Then we have der neue Swar, okay. I think it would be Rechner Swar, okay. Rechner Swar. Ähnlich wie unsere PCs heute, aber
Leider war, dieser would be replaced with er, immer, noch, research. So earlier they used to be very like, the computers were like very huge. Okay. Für den Aufbau des Rechners brauchte man viel Platz. So for that we use the more place was required. Dieses Platzproblem änderte sich erst mit dem Einsatz von Transistoren. Transistors also used to be like huge or big in amount, big in size. So für den Aufbau des Rechners brauchte man viel Platz, was sich erst mit dem Einsatz von Transistoren änderte. Heute haben unsere schnellen kleinen Computer Mikrochips obviously auf den Chips sitzen Milliarden von Transistoren. Okay. So auf denen we can use here, ja. Heute haben unsere schnellen kleinen, so obviously the computers are like small in size, computer Mikrochips auf denen Milliarden von Transistoren sitzen. Digitale Geräte verbinden sich erst seit Ende der 90er Jahre mit dem Internet. Im Internet entstanden in kurzer Zeit sehr komplexe Technologien wie zum Beispiel Clouds. So, obwohl, and we have to use dort in Hauptsatz, okay? Obwohl digitale Geräte sich erst seit Ende der 90er Jahre mit dem Internet verbinden, entstanden dort in kurzer Zeit sehr komplexe Technologien wie zum Beispiel Clouds. Okay, change it. Yeah. Okay. So it's a little bit a difficult kind of complex structure, but yeah. So damit ist der intensive Einsatz digitaler Technologien in der ARBEIT gemeint, der auch die Gesellschaft verändert. Doch was mag diesen digitalen Wandel überhaupt möglich und welche Voraussetzungen braucht man dafür? Okay, let us einen ersten Computer entwickelte 1937 der deutsche Ingenieur Konrad Zuse.
Sein erstes Modell sah eine Rechenmaschine nach sehr ähnlich. Der Rechner war schneller als andere, weil dieser eine neue Computersprache verwendete. Man konnte den Rechner programmieren, seitdem er Aufgaben mit Hilfe von Kombinationen aus den Zahlen 1 und 0 sehr schnell bearbeiten konnte. Schon bald folgten weitere Geräte wie das Modell C4. There would be a okay, there. Let's just wait. I think there is some change. What happened? Okay. I think there is some. Let's just see. I think okay. I think I zoomed it. Okay. Let us just see. Programmieren seitdem der Aufgaben mit Hilfe von Kombinationen aus den Zahlen schnell bearbeitet. Schon bald folgten weitere Geräte. Okay. Der neue Computer rechnete zwar ähnlich wie unsere PCs heute, aber leider war er immer noch riesig. Für den Aufbau des Rechners brauchte man viel Platz, was sich erst mit dem Einsatz von Transistoren änderte. Heute haben unsere schnellen kleinen Computer Mikrochips, auf denen Milliarden von Transistoren sitzen. Obwohl digitale Geräte sich erst seit Ende der 90er Jahre mit dem Internet verbinden, entstanden dort in kurzer Zeit sehr komplexe Technologien wie zum Beispiel Clouds. I think that's all. Okay, so this is the grammar part. Okay. Now in the next class, however, this is not very important topic, but you should know how to write the same sentence in different manner. Now next we will do, there will be herein 1.10, 1.11 and 1.12. Okay. So if you had enjoyed this session, care to hit the like button and share this free of cost initiative with your friends who wants to learn German language free of cost. Till then, auf Wiedersehen.